9. Ignition sequence. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. One small step for man, one giant leap for mankind. 1, 0, and lift off. Mission complete, Houston. After serving the world for over 30 years, the space shuttle's earned its place in history and it's come to a final stop. Counting down to 1 minute to launch. At the time of the launch, the International Space Station will be about 870 miles in front of, out to the northeast of the launch pad at an altitude of 250 statute miles. Inside 30 seconds to launch. And we're standing by for engine start. And we have liftoff of the 50 Progress vehicle atop a Soyuz rocket on time at 8:41 and 46 seconds a.m. Central Standard Time. First stage of the launch includes 4 strap-on boosters. The first phase, first stage, lasts for about 1 minute 58 seconds. Approaching 1 minute after launch, all continuing to go smoothly, reports of parameters all being right in line. One minute 30 seconds into the launch, about 20 seconds left in stage 1. All continuing to go smoothly. Standing by for separation of the 4 strap-on boosters. The vehicle's now downrange about 118 kilometers. Altitude is 49 kilometers. Again, the International Space Station is out in front of the Soyuz rocket that will deliver Progress to orbit on a lower orbit that will allow it to chase and catch up with the International Space Station early this afternoon after a 4-orbit rendezvous. Confirming that the second stage engines are operating normally. And we've confirmed that the launch shroud has been jettisoned. That occurred at 2 minutes 41 seconds, and we're approaching 3 minutes since launch. Launch occurred at 8:41 and 46 seconds a.m. Central Standard Time. The second stage will separate just under 5 minutes after launch. We're currently at 3 minutes and 20 seconds.
All the reports continue to indicate everything is perfect with the launch of the Progress 50 spacecraft. Four minutes, 30 seconds into the launch. In the next 20 seconds or so, we should hear confirmation of the second stage engine shutdown and separation. Second stage separation confirmed, and third stage engine start has also been confirmed. All continuing to go smoothly, approaching 5.5 minutes since launch. Third stage engines and control system reported in excellent shape. 5 minutes, 50 seconds since launch. Six minutes, 30 seconds since launch, all continuing to go smoothly with the launch of the 50 Progress cargo vehicle from the Baikonur Cosmodrome. Launch occurred at 8:41 and 46 seconds a.m. Central Standard Time as the International Space Station tracked 870 miles off to the northeast of the launch pad. Still have about a minute, another minute and 45 seconds remaining in powered flight. The third stage engines are scheduled to shut down at the 8-minute 45-second point, which would then put the Progress into a preliminary orbital insertion. About 1 minute remaining in powered flight, all continuing to go smoothly. Standing by for third stage engine shutdown.
And confirmation that Progress has separated from the booster. The cameras on the International Space Station had been pointed so that the crew, if it had an opportunity to look at the launch as the station passed off to the northeast, could take a look. And in fact, Kevin Ford, the commander of Expedition 34, did report that he was able to see the first stage separation, which occurred just about 2 minutes after the launch. And now that the Progress has separated from the spacecraft, the deployment of the antennas and the solar arrays has now occurred. With this single day launched rendezvous and docking of the Progress vehicle, it will be a very busy timeline for the flight controllers in Moscow to watch over all of the systems. Of course, here in Houston also the teams will be preparing for the arrival of the 50 Progress vehicle to the Piers docking compartment. The crew's workday, their schedule actually has been adjusted a little bit. Instead of waking up around midnight, the crews woke up around 2 a.m. Central Time, that to accommodate all the activities associated with the Progress arrival, which is, of course, an automated sequence, but the crew obviously will be awake for that activity this afternoon. Their sleep time today is 4:30 p.m. Central Time. Of course, there's a whole series of rendezvous maneuvers that essentially will stair-step the Progress up to the point where it matches that of the altitude of the International Space Station at the time of the rendezvous and docking. Once the vehicles, the Progress reached orbit, the station was about 2,100 miles ahead of the Progress, and so the rendezvous sequence that is going to begin with the next in the series of these rendezvous maneuvers about 9:24 this morning will begin that process of, or continue that process of catching up with the International Space Station for that arrival for the rendezvous and docking. Of course, we will cover the docking activities. We'll be back on the air at 2 o'clock this afternoon Central Time for the docking coverage, with the docking scheduled for 2:40. Before that, of course, we'll have our daily hour of progress of the Expedition 34 crew aboard the International Space Station, so look for that at 10 a.m. Also, we'll have coverage also of the Landsat data continuity mission. You've seen some of that coverage already on NASA television, so look forward to that coverage as well, as our day covers the launch of 2 different vehicles, one headed for the International Space Station and another one with a launch scheduled from the Vandenberg Air Force Base out in California. So again, we'll be back with our commentary hour, our NASA ISS update hour, in about an hour at 10 a.m. Central Time, 11 Eastern Time. And upcoming next will be some continuing views from Vandenberg and also a video file program based out of NASA headquarters. This is Mission Control Houston. Good morning. This is Mission Control Houston. Thank you for joining us for our coverage of the International Space Station's Expedition 34 mission.
Today, most of the attention of the ground control team as well as the on-orbit crew is focused on the Progress activities. Over the weekend, the 48 Progress, which had been docked to the station's nadir or Earth-facing port, successfully undocked, making way for the arrival of a new Progress. Progress 50 launched this morning at 8:41 a.m. Central Time. That spacecraft is now en route to the space station. It is on an expedited path on a 4-orbit rendezvous, which will be enabling a same-day docking to the space station. The Progress arrival to the station is planned for 2:40 p.m. Central Time. In support of the Progress docking and ingress activities, the crew is sleep shifting a bit, waking up at 8 a.m. GMT, or about an hour later than normal, and likewise the flight control team here at the Space Center is likewise shifted and will be supporting a longer than normal shift in order to see the Progress docking activities concluded. The crew woke up at 2 a.m. Central Time and had a number of biomedical data and sample collections, including blood draws and body mass measurements in support of an array of health and human physiology studies. They then performed a routine vehicle inspection, including laptop reboots and connector inspections. The crew members then had time for hygiene and breakfast before the start of their day planning conference with the ground teams. Aside from the Progress activities, the day will focus mostly on science experiments with a mix of maintenance tasks as well. Commander Kevin Ford will start his day with exercise on the ARED, or the Advanced Resistive Exercise Device, and then work on internal thermal control system maintenance. He'll also work on the capillary flow experiment, which is a suite of fluid physics experiments that investigate capillary flows of fluids and containers with unique geometries or shapes. Results from this study will help improve current computer models that are used by designers of low-gravity fluid systems and may improve fluid transfer systems on future spacecraft. Tom Marshburn's morning will include a collection of water samples from throughout the orbiting complex, as well as performing software updates for the Regenerative Environmental Control and Life Support System, or ECLSS. He'll be performing software updates on equipment that supports those systems. Canadian Space Agency astronaut Chris Hadfield will work on the InSpace 3 experiment, investigating the structure of aggregates from colloidal emulsions or mixtures. This particular experiment obtains data on fluids containing unique shaped particles that change the physical properties of the fluids in response to magnetic fields. The rapid transformation of these fluids have many possible technological applications on Earth, especially for actuator-type devices. This technology has promised to improve the ability to design structures such as bridges and buildings to better withstand earthquake forces. Hadfield will also start on pre-packing supplies for the upcoming Dragon vehicle, which is scheduled for a trip to the station in early March. Cosmonaut Oleg Novitsky's day will include work on experiments such as Matryoshka, which measures radiation exposure in space, and the Typologia experiment, which is a Russian experiment to better understand crew member performance on orbit. He'll be assisted in that by fellow cosmonaut Evgeny Turelkin, who will also conduct checks of the vacuum gauges and work on the Visor experiment, a Russian photographic and imagery study. Roman Romanenko will work on Russian experiments as well and perform ventilation system preventative maintenance in the service module. Towards the end of the day, Romanenko and Turelkin will turn their focus to the arrival of the Progress 50 spacecraft. That docking again scheduled to occur at 2:40 p.m. Central Time, bringing with it nearly 3 tons of supplies and equipment. One of the busiest flight controllers in Mission Control is with us today on an extremely busy day. Visiting Vehicle Officer Tom Erkenswick joining us in between this morning's launch of the ISS Progress resupply ship and its upcoming docking. Tom, thanks for joining us today. As with any international partner vehicle arriving at the International Space Station, there's a lot of coordination involved. Tell us, if you would, what your team does and what type of coordination is involved in advance of the launch and docking. Sure. There are a number of things that we do in advance of the launch and docking, going all the way out, a year or so in advance. We work with the Russians on how their vehicles can come to the station safely in terms of their rendezvous radar system and their trajectories. And so as much as a year and then into 6 months away, we are looking with them at their preliminary trajectories to make sure they'll be safe and to make sure that there will be no interference for their radar system from any of the U.S. systems or any of the U.S. solar arrays. As we get in closer to the flight, for example, about a month out and then a week out, we're working jointly not only with the Russians, but all of the U.S. teams to coordinate the planning of the U.S. segment preparation for the docking in terms of array positions,
radiator positions, again, making sure that there won't be any issue for their radar system. And also providing an overview of what that rendezvous and docking will look like to the US segment folks so that they understand the timeline of events from launch all the way to docking, whether it be a one-day docking like we'll be doing with this one, or the more traditional 2 to 3 day docking. And that gives everybody an overview of what will be happening on the Russian side so that we all understand it in advance and aren't having to ask a lot of questions in real time. This docking is going to follow 2 previous Progress launches with a profile to launch and dock in the same day. Historically, Progress ships have taken 2 days, in some cases 3 days, to reach the station. What challenges are involved in planning for this accelerated rendezvous? Yeah, I would say there are challenges both for the Moscow team and the Houston team. And certainly when we do this with Soyuz, it'll be challenging for the crew as well. But focusing on the ground teams, it involves a lot more commanding and a lot more coordination just within the Moscow side, because they have to take what used to be 2 days worth of activities and squeeze them all into 1 day. So you're doing a number of rendezvous maneuvers and burns within a couple of orbits that traditionally was done over 2 days. And that's to get you up from the insertion altitude that the booster drops the vehicle off and get them all the way up to space station. And also basically checking out all of the vehicle systems, making sure they're all working so that it's safe to bring the vehicle to the station vicinity. All of those things have to happen basically in the first 2 to 3 orbits. Whereas with a 2-day rendezvous, you can do some of that on the first day and you can do some of that on the second day. It's plenty of time and multiple Russian ground station passes to get all of that done. So you're compressing all of that into a single day. As 48P and 49P showed, it's obviously safe and quite possible to make all that happen, but it's certainly more challenging to do that in that compressed time frame. On the US side, I would say it's not quite as much more challenging because primarily all we're doing is configuring the US segment for the docking part and really aren't involved in the launch part other than the VVO job of monitoring what's going on with the Russian vehicle so that we can provide that insight to the US team in real time. So from that perspective, it's pretty much the same. Tom, this Progress is bringing up almost 3 tons of food, fuel, and supplies for the 6 crew members on the station. Does your team deal at all with the actual cargo, or are you and your colleagues strictly focused on the flight dynamics and docking coordination only? Yeah, we're strictly involved in the rendezvous dynamics and coordination, that part. So we work with a couple of different groups on the Russian side to make that happen. There are the rendezvous specialists themselves who are responsible not only for the theoretical design of the trajectories and to make sure that they are safe, but also for both the hardware and software for the guidance and navigation and control system that makes all of that happen. So we are involved in discussions with them, not only for the flight specific part in terms of how the vehicle is going to implement all that on a given docking, but also the regular evolution of those systems. Like anybody else, they are constantly trying to upgrade and improve their systems. Anytime they make a significant change, we obviously have to assess that in order to understand if there are implications to how they're rendezvousing with the station and to make sure that's safe. And so that is part of our overall process. Then we're also involved with another group at the MCC Moscow who provides that interface in real time so that if anything off nominal happens, or even just nominal, but maybe a dispersion, we can talk about that in real time and make sure we are coordinating that between the Russian and U.S. teams so that both teams understand the impacts to not only the Russian segment and the U.S. segment, but to the Soyuz or Progress vehicle itself. A visiting vehicle officer handles all types of visiting spacecraft. For a long time, that involved only Soyuz and Progress spacecraft, but now you have the Japanese H-2 transfer vehicle, the European automated transfer vehicle, the newly developed SpaceX Dragon craft, and soon the Orbital Sciences Cygnus spacecraft. So what are the differences in the planning, and are there vehicles that are easier than others in your complex work to prepare for a mission? That's a great question. I would say they're all challenging in their own ways. We kind of divide them into 2 groups. There are basically what we call the docking vehicles, which are the Soyuz in Progress, and then the ATV, which all dock at the Russian segment. And then you have what we call the grapple vehicles, which are HTV and Dragon and the upcoming Cygnus, which are all grappled by the crew using the SSRMS and then berthed at the US segment.
So they're really very different tasks. The docking vehicles, the crew on the station, or in the case of Soyuz, the crew on the Soyuz are obviously, trying to monitor how the automated system is working and basically be prepared for any off-nominal situation that may require them to perform a response, whether that be take manual control or even just send the vehicle away. For the grapple vehicles, it's similar in the sense that, again, the crew is monitoring those vehicles to make sure that if an off-nominal situation occurs, that they're prepared to send those vehicles away. They don't have manual control capability. But then they also have the other task of actually going out and grabbing those vehicles with the SSRMS. And our team is involved in both of those processes. Obviously, on the grapple side, we're working very closely with the robos who are responsible for the SSRMS piece. And the ground, of course, is watching the vehicles as well and involved in that monitoring process and helping make sure the crew can respond if necessary to an off-nominal situation. Aside from the fact there are no passengers, how is preparing for a Progress launch to docking sequence different from a Soyuz? With the Soyuz crew has a very detailed training and detailed flight data procedure that tells them how to respond to certain off-nominal situations. With the Progress, since there's no crew on board, all of that has to be built into the Progress vehicle itself until it gets really, relatively close, from space terms. I would say, within, say, less than a kilometer before you can really even think about, doing anything from the station side in terms of manual control. So the responses with a Soyuz, where the Soyuz crew is on board, they can obviously do things at a further range and still be safe. With the Progress, you really have to build that into the vehicle. With all that said, the Russians have done a really good job of making those vehicles essentially similar, and really completely similar from the flight dynamics perspective. So in terms of the automation for the guidance and navigation and control and the safety of those functions in off-nominal situations, the automated part is exactly the same between those two vehicles. So there's really no difference. The only difference is that you have the crew on the Soyuz, that once you get beyond the capabilities of the automated system, that the Soyuz crew is obviously there and can do certain things, whereas with the Progress, you'd have to wait until the Progress was a little closer before the ISS crew could do something using the remote control. Tom, you've done this job for some time. What do you like the most about your role as a visiting vehicle officer, and what do you think people would find most surprising about your job? The answer to those questions is actually somewhat the same. One of the things I enjoy most about my job, in my case, since I work strictly on the Russian vehicle side of things, is working with the Russians. It's very interesting to work with them because even though we have a similar engineering culture, obviously the social culture background is very different. And those things, permeate each other in a working environment. So you have to, if not understand, although that's obviously best, at least be cognizant of those social cultural differences and how they affect how you work with each other. So understanding those things is a really cool learning task, and then really interesting in person to work with them and learn how that works. Learn about their culture, teach them about ours. It's a really good give and take on both sides, and I have found that to be one of the most interesting parts of my overall job. And I would say that that's actually one of the most surprising things to people. If they ask me what do I do, and I tell them I'm a VVO and what my job is here, I tell them I would work with international partners, and that's the part that surprises them, is that there's so much cultural understanding that kind of has to go on in the background to really help me do a good job at what I do. Tell us a little bit about yourself and how you came to work on behalf of mission and flight operations. When I was an undergrad student at the University of Illinois in Urbana-Champaign, the cooperative education student coordinator actually came and did interviews on campus. So I interviewed, and I was fortunate enough to get that job as a co-op student. I did 4 tours here at JSC, basically 4 semesters worth of work, 3 in engineering, and my very last one in MOD, and was fortunate enough to be transitioned to full-time after I graduated with my undergrad degree. So I was transitioned from a co-op to a full-time student, or full-time employee, I'm sorry. And I've been doing that ever since. So I've been here full-time since 1994, and I've been basically in MOD flight dynamics the whole time in various
different positions, but been working the VVO job pretty much since the 1996 to 1998 timeframe. That's when I first started working with the Russians on the concept of how their vehicles would be coming to the space station, how we could do that safely between the U.S. and Russian segment impacts, and how we would do the real-time operations as well. And that's really where the VVO job came into being, was understanding that having an interface to discuss and work out both in advance of the flight and in real time any issues that might happen while their vehicle is coming in. It became obvious, pretty early on that was a smart thing to do. As you probably know, MOD and JSC has a function similar to that called the Houston Support Group that does that from a bigger picture for the overall integration of the Russian segment and U.S. segment, where they provide that interface. And so what our job is similar to that, but focused mostly on the flight dynamics and guidance navigation function for rendezvous and docking, and also for undocking and separation, just because those are such critical time frames with those vehicles being in the vicinity of the space station. Tom Erkenswick, veteran visiting vehicle officer and an expert in Russian flight operations, joining us today just hours before the docking of a new Progress resupply ship to the International Space Station. The only difference is obviously Progress does not require life support systems, so it can carry a full cargo. This Progress is bringing about 5,800 pounds worth of cargo to the station. That includes 764 pounds of propellant, another 110 pounds of oxygen and air, 926 pounds of water, and 3,000 pounds of spare parts, experiment hardware, and various logistics equipment. Range rate is minus 0.07, copy. The total weight of the Progress spacecraft, including the hardware upon arrival, is about a little more than 13,000 pounds. The station's mass currently 890,400 pounds, and after the 50 Progress arrival, the station's mass will be recorded as 903,576 pounds. The station is moving to the left. Copy. Дальность сохраняется, скорость минус 0,1 на сближение. Range is the same, and range rate is minus 0.1, and we're continuing with the maneuver along the roll axis. You can see the small thruster firings as the Progress continues its fly around to align with the docking port on the Russian segment of the station. Approach a little bit earlier. You will see initial, then after ZAVCOM, and then it'll be display 44, and after that we will be go for final approach. Okay, copy all. So I'll be standing by for your go. Right, and we'll prompt you again. We just wanted to prompt you that that's what's to be expected, and we'll give you the commands in real time as well. Copy. And a beautiful view high above the
southeastern Pacific Ocean, tracking northeasterly toward the coastline of Colombia. A report that they are in station keeping at 650 feet. They're now aligned with the docking port. Activate display 44. The top in this view is the Zvezda service module. At the bottom part is the Zarya control module. Gone through. Okay, and then. And a little bit early, they've been given a go for the final approach. Approach. We've got, and we're working per page 23. Copy, and we're monitoring and working per page 23. Then we will be activating work once again. First BPS to initial and then work. That is correct. Дальность 150 minus 0.8. The docking assembly is in the middle. Copy. Angular velocity corresponds to the range. We have 140. Copy. That's about 450 feet from the International Space Station. So the target moved to the left by 1 degree, range is 120, velocity is 0.66, copy. Target is to the left 1 degree, 110 minus 0.66, copy. 360 feet. Target is to the left 0.5 degrees, 90 meters, and minus 0.5, copy. Target is to the left and down 0.5 degrees, copy. Range is 80. Range rate is minus 0.35. Copy. This view from 260 feet to the docking port, almost directly in the crosshairs. Docking assembly corresponds to the range. Copy. Target is in the middle and stable, minus 0.28 meters per second. Copy. The range is 70 and 70, and the range rate is minus 0.28. Copy. Range 60, half a degree at the target, 0.23 rate. Copy. 180 feet.
The target on the left half degrees, negative 0.18 is rate. Copy. Crosshairs collected. The target is stable. Copy. Inside 150 feet now. Readiness of SSVP. Reporting. Copy. Range 40. On the left target, negative 0.18 rate. Target on top left half degrees. Crosshairs collected. Target on the left half a degree. Crosshairs collected. Copy. Getting close to 30 meters range. Copy. Inside 100 feet now. Issue command BPS initial. Correct. Command issued. Work. Command fast plus X. Activation copy. Command issued. Ready to close the antenna. You wait for the instruction. Observing. Waiting for the go. We have information to retract antenna. Copy. The initial contact and capture will be through that docking probe on the near end of the Progress spacecraft. Half a degree. Crosshairs collected. Now about 80 feet from arrival. Range, rate, negative 0.13. The target is in the middle. Negative 0.15. Now perfectly aligned with the docking target, just underneath the hatchway of the Piers docking compartment. At 15 minutes. At 15 meters, we should turn the page to page 15. We have a small roll. Copy. Now about 50 feet. Left roll. Slight left roll. Copy. Range 15. Copy. Go to page 24. Monitor the crosshairs. Copy. Crosshairs together. The target is on top, 0.5 degrees. Copy. ...250 miles above Bogota, Colombia, tracking northeasterly. Small left roll. Target in the middle. Crosshairs collected.
Crosshair collected. Target in the middle. Принято. Copy. Дальность 7. Range 7. Принято 7. Copy 7. Now 20 feet from docking. Мишень, центр крестец. Target in the center. 11. Negative point 18. Range 6. 6. Принято. Copy. Дальность Range 4. 4. Мишень, центр кресты собраны. Хорошо. Target in the center. Crosshairs collected. Good. Range 3. Центр кресты собраны. In the center. 0,12. Collected. Point 18. Point 13. Центр кресты собраны. In the center. Crosshairs collected. Ожидаем касания. Принято. Waiting for contact. Copy. Inside 10 feet, standing by for contact and capture. Принято. We have capture. Принято. Copy. Capture. Yeah, the space station's in free drift. We have confirmation of capture. We'll stand by for the official docking time. Looks like it's about 2:35, a little more than that, maybe 2:36. We'll stand by for the official word from visiting vehicle officer. Смотрите, на следующий шаг будет отключение Next Тору. step, Toru deactivation on page 27. После завершения процесса стягивания. That will be after retraction only. Then we will be able to monitor it from the ground stations. 16 минут у нас начало НИПов. In 16 minutes, Процесс стягивания. we'll have AOS. Выполним все по 20 Then минут. we'll monitor retraction. And then we'll complete everything on page 27. Понял. Please review page 27 in the meanwhile. Copy. Понял, будем на связи. Готовимся к подключению. And we'll be standing by here and waiting on Toro apps. Hear your command and congratulations on automatic docking. Thank you. And this is Mission Control Houston. The 50 Progress vehicles arrived at the International Space Station. Official automated docking time is 2:35 p.m. Central Time. For those keeping track of seconds, the report was 19 seconds. So 2:35 and 19 seconds for the arrival. That is 5 hours and 55 minutes from launch to docking. The arrival docking came just as the space station and the Progress vehicle tracked to the southwest of Puerto Rico. The space station remains in free drift during the process post-docking of retracting the
progress probe, that initial contact probe, and then closing the hooks and latches in order to seal the newly arrived cargo vehicle to the International Space Station's DC-1, or the Piers docking compartment. Once the progress hooks are seen through the telemetry as being closed, then the signal will command the hooks to close on the other side of the interface, on the Piers docking compartment interface. And that should only take a couple of minutes to complete. And we do have confirmation the probe is now retracting. Отсюда Москвы в канале СГ-1 для Романа. Mission Control. Space to ground 1 for Roman. Сергей, Sergey, I have a question. Значит, по расписанию в 20 At 20:40, остановка на топ приложение NASA NPEC. NASA NTEC-2 viewer installation on the laptop is scheduled for me, but it is not. У меня включен совсем другой. It's not the one that's activated now. I have Video Server 2 activated instead. Секунду, Роман. Just a second, Roman. Роман, значит, выполняем по радиограмме 15-15. Your radiograph 15:15, you can perform step 11. That will be all. Step 11. Понятно. Inaudible. Роман, как принял? Выполняем 11 шаг. Roman, how copy? Step 11, radiogram 15:15. Выполняю. In work. Итак, по 11 шагу доклад Step 11. 4 видеофайла. All video files. Видеофайла.
Общий объем. General volume. Каждый примерно по Each 380 about 380 megabytes. Четыре файла объемом. 4 files. Четыре 4 files total. 383 тысячи килобайт. 3 штуки. 383 600 килобайт 3 штуки. 384 kilobytes and килобайт. 190,000 kilobytes. So 3 of the first ones and the last one is 119,000. Что с ними делаем? Оставляем. What are we doing with those files? Shall I keep them where they are? Секунду. Stand by. And at 2:45 p.m., we do have confirmation that the hooks on the progress side of the interface have been closed, Shall we completing all of the rendezvous and docking tasks for the Progress vehicle. The 50 Progress launched from the Baikonur Cosmodrome just a little more than 6 hours ago at 8:41 this morning Central Time. 5 hours, 55 minutes later, the 50 Progress docked to the Pirs docking port on the Russian segment of the International Space Station at 2:35 p.m. Central. 10 minutes later, the hooks and latches have been closed, securing the Progress to the space station as it begins to track into an orbital sunset. 7 more minutes before the activation. Еще раз. Igor, so I was still waiting for 7 minutes, right? Yes. So the rest of the crew's day will be to gather for their afternoon teleconference with flight controllers on the ground supporting International Space Station operations. The crew will be going to bed a little less than 2 hours from now. Their scheduled sleep time begins at 4:30 p.m. Central Time, so they will not be opening the hatches to their newly arrived cargo vehicle, but it is in the timeline for the crew members on Tuesday. The plan is to conduct all of the leak checks, complete all of that activity before 5 o'clock in the morning, U.S. Central Time. And the plan is for the hatch to be opened somewhere in the 6 o'clock hour on Tuesday. So we'll have all of the results from that activity for you during the ISS update hour, which will begin at the usual time on Tuesday of 10 a.m. Central Time, 11 Eastern Time. So we'll be back to provide an hour of coverage of Expedition 34's voyage aboard the International Space Station at that time. Also, as a bonus within that hour, 2 of the crew members are going to take time out to talk about their mission aboard the station. Commander Kevin Ford and Flight Engineer Dr. Tom Marshburn will be talking about the mission with WBOI Radio out of Fort Wayne, Indiana, and News 14, Carolina. That begins at 10:15 Central Time on Tuesday, so be sure to tune in for that as well during that ISS update hour. So again, the 50 Progress vehicle has arrived at the International Space Station. The hatches will be opened in the early hours on Tuesday so that the crew can access all of the hardware and supplies, logistics that were delivered in that smooth 5-hour, 55-minute launch to docking of the 50 Progress spacecraft. We'll be back again tomorrow with another hour of coverage at 10 a.m. Central, 11 Eastern. This is Mission Control Houston. In Italien ist man in Wirklichkeit gesagt völlig überrascht. Also da hat niemand damit gerechnet, auch wenn natürlich alle hier in Italien gesehen haben, dass er gesundheitlich doch nicht mehr in Topform ist. Aber jetzt müssen wir erfahren, dass der Arzt des Papstes ihm sogar von weiten Flügen abgeraten hat. Das wurde vom Bruder des Papstes hier der italienischen Presse berichtet. Jetzt müssen wir erfahren, dass er gesundheitlich so stark angeschlagen ist, dass er eben wirklich seine Amtspflichten nicht mehr erfüllen kann. Und das ist natürlich ein sehr mutiger Schritt des Papstes. Das wird hier in Italien auch von allen Medien betont. Aber
Hier, Italien ist ja im Augenblick im Grunde genommen mit etwas völlig anderem beschäftigt, mit den Neuwahlen, mit Berlusconi, mit seinen Versprechungen. Und jetzt erfahren wir, dass direkt nach den Wahlen am 24. und 25. Februar wird der Papst offiziell zurücktreten. Wir werden also noch im März das Konklave haben mit der Neuwahl eines Papstes. Wir haben mit Heiner Bremer ja gerade darüber geredet, über die Rolle des Papstes, auch als Deutscher. Wird er denn in Italien in der Öffentlichkeit als Deutscher wahrgenommen oder nur als Papst? Doch, er wird sehr als der deutsche Papst wahrgenommen. Also hier in Italien ist die Wahrnehmung schon sehr klar. Das hängt natürlich damit zusammen, dass hier fast immer italienische Päpste gewählt worden sind und der polnische Papst, der heißt immer noch hier der Pole, der polnische Papst, auch wenn er hier sehr geliebt worden ist. Der deutsche Papst wurde hier ganz bestimmt sehr viel kritischer aufgenommen in der italienischen Öffentlichkeit, war natürlich auch in Dinge verwickelt wie den Skandal um den Kammerdiener, den Verrat in der eigenen päpstlichen Familie. Da hat man natürlich schon die Partei von Papst Benedikt XVI. Ergriffen. Da wusste man ja auch, wie sehr er darunter gelitten hat, aber in Wirklichkeit hat hier ehrlich gesagt niemand damit gerechnet, dass er zurücktritt, auch wenn einzelne Bischöfe, die ihm sehr nahe stehen, immer wieder davon gesprochen haben, dass er mit dem Gedanken spiele, dass er sich dieses Recht vorbehalte. Ja, und nun ist es passiert. Schönen Dank fürs Erste, Udo Gümpel aus Italien. Fifth Pope in 2005, 78 years old at the time. He was the oldest person to become Pope in almost 300 years. And here is Pope Benedict's statement. He said, strength of mind and body are necessary, strength which in the last few months has deteriorated in me to the extent that I have had to recognize my incapacity to adequately fulfill the ministry entrusted to me. And Charles, I would like to bring you back and just ask you one more question. In the case of Pope John Paul, we did know who his successor would be. In this case, are there any clear successors among the cardinals to who might take over? Well, I think you'd have to ask somebody who is perhaps a little bit more conversant with Vatican politics on that, and I hope you will. But let me pose this in this kind of way. John Paul II was in many ways the supreme pastoral pope. He was a devoted, obviously charismatic man. He was a man of enormous bravery. He was a man with a past of struggling against the communist regime in his home nation of Poland, and before that with the Nazi regime in Poland. Ratzinger, I think, is a very different kettle of fish to John Paul II. He's very much an intellectual pope, very much Charles, somebody who's moved up. I'm sorry to interrupt you. Charles, I'm sorry to interrupt you. I am being told that there is a press conference right now at the Vatican. Here is Father Federico Lombardi. Let's listen in. Seeing that there were many cardinals in the room surrounding the Holy Pope. The Pope has chosen this occasion, specifically the Cardinals School, where we are all gathered together here in Rome in order to make an announcement which is extremely important. The text of the announcement, I think that is now available. The Pope has read the text in Latin on the occasion of the Consistory celebration, and we have translated it from Latin into several languages, so that there is a translation as to the statement made by the Pope, and as for people to understand what he has said. It's a brief declaration that the Pope has made, about 15 minutes. We've listened to the Pope's announcement with a great deal of attention, and we think that as soon as we have more information available, we think we will make it available to you. As to the reading, perhaps it's necessary for me to read the statement, but it's very clear and it deals
clearly is word. We have to see it word by word to understand the true meaning and spirit of the Pope's statement. He says that he has repeatedly examined his conscience. That is a deep and profound personal decision that he has taken before God in the mission he was called to carry out. He said, I'm certain that my forces and my old age are not as effective so that I can continue carrying out my duties. This is the main reason of the decision. It's a conscience examination, self-examination, that he's not able to continue carrying out his task. He continues saying that he's aware that the same essence and spirit has to continue, and that he hopes to lead values also, mainly in this world today, there are questions of great relevance for the life of the Church, so that the St. Peter's Church is led accordingly with strength and vigor that in the last few months have diminished because of my inability to lead properly the ministry that I was called to lead. 18:45 Uhr, hier ist RTL aktuell mit diesen Themen heute. Historischer Moment. Benedikt XVI. Überrascht die ganze Welt und legt als erster Papst seit mehr als 700 Jahren sein Amt nieder. Außerdem unappetitlicher Skandal. Der Betrug mit Pferdefleisch in Hamburgern und Lasagne nimmt europaweite Ausmaße an. Und Karneval verkehrt. In Rio ist das Motto Deutschland und die Kölner zeigen Samba-Feeling bei den Rosenmontagsumzügen. Ja, und damit herzlich willkommen zu unseren Nachrichten. Die Meldungen vom Sport hat Andreas Fontin später für Sie. Schönen guten Abend. Ja, und wir starten heute natürlich mit der Nachricht des Tages. Der deutsche Papst Benedikt XVI. Tritt zurück. Zum ersten Mal seit mehr als 700 Jahren gibt mit Josef Ratzinger ein katholisches Kirchenoberhaupt sein Amt freiwillig auf. Am Morgen sprach der Papst die historischen Worte vor dem Konsistorium, also der Kardinalsversammlung. In lateinischer Sprache sagte der 85-Jährige: Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr ausreichen, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Tja, nur ganz wenige Mitarbeiter im engsten Umfeld des Papstes wussten über seine Rücktrittsabsichten Bescheid. Nicht nur den Vatikan, die Regierungen weltweit und viele Millionen Katholiken traf die Ankündigung des Papstes völlig überraschend. Mario Turic fasst die Ereignisse und die Reaktionen des Tages zusammen. Als der Papst seine Rede vor dem Kardinalskollegium im Vatikan beginnt, ahnen nicht einmal die höchsten Würdenträger der katholischen Kirche, welche Wende dieser Tag bringen wird. Ich erkläre mit voller Freiheit auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, das mir durch die Hand der Kardinäle am 19. April 2005 anvertraut wurde, zu verzichten. Eigentlich war das Konsortium zusammengerufen worden, um über 3 Heiligsprechungen abzustimmen. Viele Kardinäle wollen ihren Ohren nicht trauen, als sie die Worte des Papstes hören. Fassungslos, ja beinahe ungläubig haben wir Ihre Botschaft anhören müssen. Lassen Sie mich sagen, wir sind Ihnen heute näher als jemals zuvor in den leuchtenden 8 Jahren Ihres Pontifikates. Aus den heiligen Hallen des Vatikan verbreitet sich die Nachricht vom Rücktritt des Papstes in nur wenigen Minuten rund um den Globus und überrascht dabei auch die Regierung in seinem Heimatland. Es ist eine bewegende Nachricht, die uns heute Mittag aus dem Vatikan erreicht hat. Benedikt XVI. Ist und bleibt einer der bedeutendsten religiösen Denker unserer Zeit. Für diesen historisch höchst seltenen Entschluss sind großer Mut und Selbstreflexion nötig.
Beides findet meinen außerordentlichen Respekt. Einer der wenigen, die über den Schritt Benedikts informiert war, ist sein 89-jähriger Bruder Georg Ratzinger. Ich weiß es seit einigen Monaten, ich kann es nicht datieren, seit wann. Haben Sie denn heute schon mit ihm gesprochen? Nein. Wann möchten Sie denn mit ihm sprechen und wann glauben Sie, sehen Sie Vielleicht sich heute wieder? Abend noch. Kardinal Ratzingers Wahl zum Papst löste 2005 eine Welle der Begeisterung aus, vor allem in Deutschland. Der Schritt heute zeigt aber, Benedikt klebt nicht an seinem Amt. Als gebrechlicher alter Mann wollte er die Kirche nicht führen. Was sagen Sie dazu? Überraschend. Hat keiner damit gerechnet, oder? Wollen Sie mich verarschen? Nein, das ist wirklich kein Scherz. ja. Also ich finde es besser, dass er zurücktritt, als dass er sich jetzt irgendwie noch weiter quält oder so, weil es ist ja schon auch anstrengend. Benedikt XVI. Ist der erste Papst seit Coelestin V., der 1294 freiwillig vom Amt zurückgetreten war. 2010 besuchte Benedikt das Grab Coelestins, schenkte die Öffentlichkeit dem Ereignis damals keine große Bedeutung. Erscheint dieser Besuch heute in einem ganz anderen Licht. Tja, und darüber wollen wir in Rom mit unserem Reporter Christoph Lang sprechen und in Frankfurt mit Pfarrer Dietmar Heek. Er ist Beauftragter für die katholische Fernseharbeit. Zuerst zu Ihnen, Christoph. Der Papst spricht von gesundheitlichen Gründen für seinen Rücktritt. Ist das die ganze Wahrheit? Also gebrechlich ist er, das kann man sehen. Akut erkrankt ist er nicht. Und damit sind wir bei der Frage, ist er so gebrechlich, dass er zurücktreten musste? Und da würde ich ganz klar Nein sagen, denn sein Vorgänger Johannes Paul II. War in den letzten Monaten seines Pontifikats wesentlich kränker, als es jetzt Benedikt ist. Warum macht dann ein so konservativer Papst einen so mutigen Schritt? Ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Zum einen, Benedikt ist ein Pflichtmensch. Wenn er das Gefühl hat, dass er nicht mehr tun kann, was zu tun ist, dann will er nicht mehr. Und zum anderen, er weiß, dass der Vatikan Riesenprobleme zu lösen hat. Das geht an mit der Serie von Missbrauchsvorwürfen gegen katholische Priester, mit den dunklen Machenschaften der Vatikanbank. Da müsste mal aufgeräumt werden. Und dazu hatte Benedikt in den letzten Jahren wohl nicht mehr die Kraft, vielleicht auch nicht den politischen Willen. Christoph, die Amtszeit des Papstes endet am 28. Februar. Was passiert denn an diesem Tag? Er scheint ihn so zu begehen wollen, wie er nun mal ist, nämlich bescheiden und zurückhaltend, denn es ist überhaupt nichts angekündigt, kein Abschiedsfest oder sowas. Klar ist nur, um 20 Uhr an diesem Tag ist es vorbei mit seinem Pontifikat. Danach will er wohl in seine Sommerresidenz erstmal gehen und dann, wenn dieses fertiggestellt wird, da wird noch renoviert, in ein Kloster hier innerhalb der Mauern des Vatikans in Rom. Christoph Lang, vielen Dank und weiter zu Ihnen, Pfarrer Heek in Frankfurt. Was macht denn ein Papst im Ruhestand eigentlich? Das gab es ja in den letzten 700 Jahren nicht. Ja, es wurde ja schon gesagt, er zieht sich in ein Kloster zurück hinter den vatikanischen Mauern. Er sagte selbst in seiner Ansprache, er will ein Leben des Gebetes führen. Und wer Benedikt XVI. Kennt, kann sich vielleicht vorstellen, dass er auch noch das ein oder andere theologische Buch schreibt. Das war ihm immer ein Anliegen. Klar wird sein, dass er völlig aus der Öffentlichkeit verschwindet. Er wird sich nirgendwo einmischen. Wir werden ihn in dieser Richtung nicht mehr sehen. Wir kommen gleich in wenigen Minuten noch mal zu Ihnen zurück. Vielen Dank für den Moment, Pfarrer Heek. Ja, wir wollen gleich natürlich auch noch über mögliche Nachfolger sprechen. Dafür möchte ich Ihnen aber zuvor noch einmal in Erinnerung rufen, wie eine Papstwahl vonstatten geht. Frühestens 15 und spätestens 20 Tage nach Rücktritt des Papstes, also etwa Mitte März, kommen die Kardinäle aus aller Welt in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan zusammen und bilden dort das Papstwahlgremium, das sogenannte Konklave. Sie bleiben dort komplett von der Außenwelt abgeschlossen. Das heißt, ohne Telefon, ohne Fernsehen, Radio, Zeitung oder Internet. Und zwar so lange, bis der neue Papst gewählt ist. Es kann beliebig viele Wahlgänge geben. Jeder Kardinal schreibt dabei jeweils den Namen seines Kandidaten auf ein Blatt Papier, welches dann vor den Augen aller anderen und mit einem Gebet in eine Wahlurne gesteckt wird. Danach werden die Stimmen von Wahlhelfern ausgezählt. Es wird so lange gewählt, bis ein Kandidat 2/3 aller Stimmen auf sich vereinigt. Bei erfolgloser Wahl werden die Stimmzettel mit Öl und Pech verbrannt, sodass schwarzer Rauch aus dem Schornstein der Kapelle kommt. Ist die Wahl erfolgreich, werden die Zettel mit Stroh verbrannt. Weißer Rauch tritt dann aus dem Schornstein. Dass der neue Papst wieder ein Deutscher werden wird, das gilt als ausgeschlossen. Das heißt, wir waren Papst. Über die Amtszeit von Benedikt XVI. Und die Nachfolgekandidaten berichtet Gesa Eberl. Tu mir das nicht an, soll Josef Ratzinger am Tag seiner Wahl gebetet haben. Er wollte sich eigentlich bald zur Ruhe setzen. Das war vor 8 Jahren, im April 2005. Doch dann wurde er Papst und die Deutschen waren stolz.
Seine erste Auslandsreise ging dann auch im August 2005 zum Weltjugendtag nach Köln. Wo auch immer der Papst damals auftauchte, wurde er mit Benedetto-Rufen begrüßt. Der Dialog mit anderen Glaubensrichtungen war ihm wichtig. Auf fast jeder Reise traf er mit Vertretern von Judentum und Islam zusammen. Das Starke, was auf jeden Fall uns inspiriert hat in den letzten 8 Jahren, ist die Theologie, die Erinnerung daran, dass die Kirche aus geistlichen, theologischen Quellen sich speist und sich auch neu ausrichten muss. Doch der Papstrausch, nicht nur hierzulande, relativierte sich schon bald. Statt Euphorie, Ernüchterung. Er scherte sich kaum um Reformen. Empfängnisverhütung, Homosexualität, Zölibat, daran ließ der Papst nicht rütteln. Er tat sich ein bisschen schwer mit dem Regieren. Er hatte es auch sehr schwer im Schatten dieses großen Nachfolgers, der praktisch 30 Jahre lang auf dem Petrusstuhl saß und die ganze Welt bereist hat und die Herzen der Menschen erobert hat. Und dann werden in seinem Pontifikat auch noch die zahlreichen Missbrauchsfälle durch katholische Priester bekannt. Kirchenaustritte auf Rekordniveau. Ich fürchte, neuen Wind wird es kaum geben. Der nächste Papst wird genauso im Rentenalter sein wie seine Vorgänger und wird der Jugend von heute Moralvorstellungen aus dem vorvorigen Jahrtausend predigen. Längst wird weltweit gewettet, wer der Nachfolger werden könnte. Beste Chancen hat der 64-jährige Kardinal Peter Turkson aus Ghana. Ebenso hoch im Kurs der französisch-Kanadier Kardinal Marc Oué. Dicht gefolgt vom zweiten Afrikaner Kardinal Francis Arinze aus Nigeria. Und last but not least dem Erzbischof von Mailand, der Italiener Angelo Scola. Für die Deutschen geht auf jeden Fall eine Ära zu Ende. 8 Jahre waren wir Papst. Ab März sind wir es in jedem Fall nicht mehr. Tja, und da wollen wir natürlich Pfarrer Heek in Frankfurt noch einmal fragen, was glauben Sie, wer wird Benedikts Nachfolger? Ja, ich werde mich natürlich nicht an Spekulationen beteiligen, auch wenn ja schon Wetten laufen. Papst Johannes Paul II. Hat schon das Kardinalskollegium internationalisiert und Benedikt XVI. Hat diesen Kurs fortgeführt. Aus allen Ecken der Welt werden Kardinäle nach Rom kommen und beim Konklave einen neuen Papst wählen. Und aus dem Glauben heraus sage ich auch, wir glauben, dass der Heilige Geist wirkt bei dieser Papstwahl. Und ich bin mir sicher, dass der Richtige dann gewählt wird, der auch die Probleme der Zeit, die Probleme der Kirche angehen kann. Ist es denn eigentlich denkbar, dass sich die Wahl hinzieht und es zu Ostern Ende März keinen amtierenden Papst gibt? Nein, das glaube ich nicht. Das Konklave wird 15 Tage frühestens nach der Sedisvakanz sozusagen zusammenkommen, spätestens 20 Tage, also irgendwie Mitte März. Und die Erfahrungen der letzten Konklaves haben gezeigt, dass man nach 1-2 Tagen sich in der Regel geeinigt hat. Ich bin mir sicher, Ostern, Urbi et Orbi, wird der neue Papst vom Balkon des Petersdomes der Welt diesen Segen spenden. Und wir werden gespannt sein, wer das dann sein wird. Ganz herzlichen Dank nach Frankfurt, Pfarrer Heek. Opferzahlen steigen. Nach der Massenpanik beim größten Fest der Hindus in Indien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 36 gestiegen. Weitere 30 wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich am Abend in Allahabad am Rande einer rituellen Reinigung im heiligen Fluss Ganges. Das Fest findet alle 12 Jahre statt. Allein gestern sollen dazu 35 Millionen Gläubige zusammengekommen sein. Der Betrug mit Pferdefleisch nimmt europaweite Ausmaße an. Zunächst fiel nur bei Stichproben in Irland, Großbritannien und Spanien auf, dass in Tiefkühllasagnen und Burgern Pferdefleisch verarbeitet wurde, obwohl das nicht auf der Verpackung stand. Jetzt sind weitere EU-Länder betroffen. Ob falsch gekennzeichnetes Pferdefleisch auch nach Deutschland gelangt sein könnte, dazu mehr von Romy Hiller. Lasagne oder Hamburger aus dem Gefrierfach. Was viele Briten bislang gern aßen, verdirbt ihnen jetzt den Appetit. In einigen Tiefkühlprodukten wurde das auf der Verpackung angegebene Rindfleisch sogar zu 100% gegen Pferdefleisch ersetzt. Und das in einem Land, in dem die Liebe zum Pferd besonders groß ist. Entweder steckt eine ekelerregende Stümperhaftigkeit dahinter oder es handelt sich um eine kriminelle Verschwörung, sagt der britische Umweltminister und spricht sogar von internationalen Mafia-Methoden. Denn fest steht, das Fleisch wurde in mehrere EU-Staaten geliefert. Seit wann und in welchem Umfang ist bislang unklar. Deshalb sind auch deutsche Verbraucher nun verunsichert. Das macht mir schon ein bisschen Bedenken. Das ist ein bisschen komisch, ne? Weil irgendwie Pferd ist so ein Tier, was man halt kennt. Kuscheltier und so isst man eigentlich nicht. Das Pferdefleisch soll aus Rumänien stammen. Von hier aus gelangte es wohl über Zwischenhändler in Zypern und Holland nach Frankreich und Luxemburg, wo es dann weiterverarbeitet und europaweit verkauft wurde. Es könnte also auch in deutsche Supermärkte gelangt sein.
Das Bundesverbraucherministerium hat gleich nach Bekanntwerden der ersten Fälle Ende Januar die zuständigen Länderbehörden gebeten, genau hier hinzusehen. Bisher, Stand heute, ist festzustellen, es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass betroffene falsch gekennzeichnete Produkte auf den deutschen Markt gekommen sein könnten. Grundsätzlich ist Pferdefleisch zwar unbedenklich, solange die Tiere nicht mit Medikamenten behandelt wurden. Doch während in Deutschland jedes Pferd über einen Arzneimittelpass verfügen muss, kann dies bei illegaler Produktion im Ausland nicht sichergestellt werden. Deshalb haben nun auch erste deutsche Supermärkte Tiefkühllasagnen aus dem Handel genommen. Die USA kommen nicht zur Ruhe. Nach dem Schneechaos im Norden des Landes richtete jetzt ein Tornado in Mississippi erhebliche Schäden an. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 10 Menschen verletzt. Der Sturm deckte zudem reihenweise Häuser ab und beschädigte öffentliche Gebäude. Ein meteorologischer Zusammenhang zwischen Schnee und Wirbelsturm besteht nicht. Ja, von Rio bis Köln, Millionen Menschen feiern heute den Höhepunkt des Karnevals mit den Rosenmontagsumzügen. Dabei ist Deutschland Motto-Land in Brasilien. Und umgekehrt wollen die Kölner zu Samba-Rhythmen feiern. Was Narren und Jecken auf der ganzen Welt vereint und was sie unterscheidet, hat sich Lutz Harbaum angesehen. Wenn sich ganz Köln in Schale wirft und jeder Mainzer seinen Schlachtruf trällert, dann tanzt sogar der Papst im Kettenhemd. Alleine in Köln waren heute Hunderttausende Menschen auf der Straße. Erste Bewerber für die Papstnachfolge wurden auch schon gesichtet. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal rantreten, ne? Ich bin der Nachfolger wahrscheinlich. Kann das sein? Dann werde ich wohl der Nächste sein, wenn ich Chance. Wenn ich das Glück habe, werde ich das sein. Personaldiskussion hin oder her. Die Mutter aller Feierlichkeiten ist und bleibt Rio. Mehr als 70.000 Menschen haben heute auf dem Sambodrom getanzt, der wohl gigantischsten Tribünenstraße der Welt. Eines ihrer Mottos: bezauberndes Deutschland. Denn 2013 findet in Brasilien das Deutschlandjahr statt. Was für ein Ritterschlag also für uns. Die Kölner revanchierten sich mit ihrem Slogan Karneval im Blut, hier und am Zuckerhut. Aber was unterscheidet den brasilianischen vom deutschen Karneval? Vor allem um die 30 Grad im Schatten. Rassige Samba-Rhythmen statt Schnee und Schlager, knappe Höschen statt Fäustlinge und Bärenkostüm. Doch von wegen Zuckerhut. Von Kamelle ist hier weit und breit nichts zu sehen. Ganz anders sieht es im schleswig-holsteinischen Örtchen Marne aus. Hier ist man sich sicher, dass Rio nicht das Maß aller Dinge ist. Weil das nicht so unbedingt für mich der Karneval ist. Genau in Venedig wäre auch nicht so für mich der Karneval. Hier ist der Karneval, wie wir ihn hier leben. Na dann, Alaf! Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Überraschende Ankündigung heute Mittag im Vatikan. Papst Benedikt XVI. Wird auf sein Amt verzichten. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Oberhaupt der katholischen Kirche hat für Ende Februar seinen Rücktritt angekündigt. Der 85-Jährige führte vor Kardinälen in Rom Altersgründe für seine Entscheidung an. Ihm fehle inzwischen die Kraft, um das Amt in angemessener Weise auszuüben, sagte Benedikt XVI. Nach seinem Rücktritt will er sich zunächst in die Sommerresidenz Castel Gandolfo zurückziehen und danach in ein Kloster im Vatikan. Noch vor Ostern soll ein Nachfolger gewählt werden. Seit fast 8 Jahren leitet Papst Benedikt die katholische Weltkirche. Körperlich und geistig sei er in den vergangenen Monaten aber immer schwächer geworden, sodass er nun freiwillig die Leitung abgeben möchte. Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. 85 Jahre ist Papst Benedikt nun alt, seine Schwäche ist ihm deutlich anzusehen. Am 28. Februar tritt er ab. Gerüchte um eine Krankheit dementiert der Vatikansprecher umgehend. Wie es jetzt weitergeht? Die Wahl eines Nachfolgers von Benedikt XVI. Wird vermutlich im Laufe des März erfolgen. Nach den geltenden Bestimmungen muss das Konklave zur Papstwahl zwischen dem 15. und 20. Tag nach Beginn des Amtsverzichts beginnen. Damit dürften wir zu Ostern einen neuen Papst haben. Zwei Päpste wird die katholische Kirche dann haben. Beobachter in Rom sehen darin kein Problem. Also ich glaube, Papst Benedikt hat entschieden, dass er
nicht mehr kann, dass er körperlich nicht mehr kann. Und ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass er jetzt weiterhin irgendwelche Maßnahmen ergreift, dass er Dinge schreibt, dass er eingreifen würde und seinem Nachfolger das Leben schwer machen würde. Sondern wenn er diese Entscheidung getroffen hat, wird er auch sich daran halten und der neue Papst wird dann der neue Papst sein und der Einzige, der regiert. Selbst bei strömendem Regen zieht es einige Touristen und Gläubige zum Petersdom. Wir haben gesagt, wir müssen sofort zum Petersdom, haben die Lichter an seinem Fenster gesehen. Und ja, wir waren ich bin sehr traurig. Aber ich finde es toll. Und ich hoffe, der nächste Papst ist 50 Jahre alt. Es ist eine Nachricht, die viele überrascht hat. Papst Benedikt hatte nur einen kleinen Kreis über seine Pläne informiert. Zu der Rücktrittsankündigung von Papst Benedikt XVI. Jetzt live aus Rom, Susanne Hornberger. Das war wahrlich ein Paukenschlag, eine absolute Überraschung, die Papst Benedikt XVI. Heute im Konsistorium vor den Kardinälen sagte. Es ist tatsächlich ein Paukenschlag, denn seit Jahrhunderten hat es diese Entscheidung eines Papstes nicht mehr gegeben, zurückzutreten. Bis 28. Februar 20 Uhr wird Papst Benedikt XVI. Noch ganz normal seine Amtsgeschäfte weitermachen. Er wird sich dann zurückziehen auf seinen Sommersitz Castel Gandolfo und später dann in ein Kloster gehen im Vatikan. Am 28. Februar um 20 Uhr wird der sogenannte Camerlengo, das ist Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone, die Aufgaben übernehmen und ein Konklave einberufen. Das heißt eine Neuwahl des Papstes. Das soll noch vor Ostern, also wahrscheinlich Anfang Mitte März passieren. Und es gibt noch keine wirklichen Spekulationen, wer denn da gewählt werden könnte. Es könnte ein schwarzer Afrikaner sein, es könnte jemand aus Kanada sein oder den USA. Heiß gehandelt wird hier Timothy Dolan, der Erzbischof aus New York. Es wird also spannend in den kommenden Tagen. Die Spekulationen werden wahrscheinlich ab morgen so richtig losgehen in den Zeitungen. Und damit gebe ich wieder zurück zu Jens Riewer nach Hamburg. Weltweit ist die Rücktrittsankündigung des Papstes mit Bedauern, vor allem aber auch mit Respekt aufgenommen worden, sowohl von den Kirchen als auch in der Politik. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Zollitsch sprach von einer großen menschlichen und religiösen Geste. Kanzlerin Merkel würdigte den Papst als einen der bedeutendsten religiösen Denker unserer Zeit. Auch die Bundeshauptstadt wurde vom Amtsverzicht völlig überrascht. Kanzlerin Merkel erklärte, die Entscheidung des Papstes verdiene höchsten Respekt. Sie bescheinigte Benedikt Bescheidenheit und Toleranz. Er weiß, dass Kirche nur im Dialog mit der Welt gelingen kann und hat diesen Dialog geführt. Mit anderen Kirchen, mit anderen Religionen. Er hat die Beziehungen zu den orthodoxen Ostkirchen gestärkt, hat Juden wie Muslimen die Hand gereicht. Bundespräsident Gauck zeigte sich tief beeindruckt von Glauben und Weisheit des Papstes. In Benedikts Wirken verbinden sich hohe theologische und philosophische Bildung mit einfacher Sprache und mit Menschenfreundlichkeit. Der Münchner Erzbischof Kardinal Marx sagte, er habe ganz großen Respekt vor der schwierigen Rücktrittsentscheidung Benedikts XVI. Er kennt die Kirchengeschichte, er kennt die Theologie, er kennt auch das geistliche Amt des Papstes, was das bedeutet für die katholische Kirche. Und dann diesen Schritt zu tun, das erfordert auch geistlichen Mut. Und davor habe ich ganz großen Respekt. Es ist schon auch so, dass wir ein Stückchen Abschied nehmen müssen von einem Papst, der ja auch mit uns im Gespräch war, der uns auch gewürdigt hat, der uns aber auch manches an Frustration zugemutet hat. Beides gehört dazu. Kritisch äußerte sich die katholische Reformbewegung Wir sind Kirche. Es wird immer deutlicher, dass er selber wohl vielleicht ein guter Theologe ist, aber eine schwache Führungsposition hat, eine schwache Führungspersönlichkeit ist. Und so sehe ich dieses Zeichen auch als Zeichen, ich schaffe es nicht mehr in meinem Alter, diese Kirche mit 1,2 Milliarden Menschen zusammenzuhalten. Bitte macht das ein anderer. Der Bruder des Papstes reagierte erleichtert. Er selbst, so Georg Ratzinger in Regensburg, habe schon seit längerer Zeit von den Rücktrittsplänen gewusst. Er ist der erste Deutsche seit fast 500 Jahren an der Spitze der katholischen Kirche. Der Kirchenmann Josef Ratzinger aus dem bayerischen Marktel am Inn ist seit 2005 als Papst Benedikt XVI. Im Amt. Damals wurde er zum Nachfolger des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Gewählt. Kardinal Josef Ratzinger ist jetzt Benedikt XVI. Wenige Tage nach seinem 78. Geburtstag unterschreibt er erstmals mit seinem neuen Namen.
Am 19. April 2005 betritt der erste deutsche Papst seit fast 500 Jahren die Loggia über dem Petersplatz, obwohl dieses Amt nicht zu seiner Lebensplanung gehörte, wie er betont. 1951 wurde Josef Ratzinger im Freisinger Dom zum Priester geweiht. 1977 dann die Weihe zum Erzbischof von München und Freising. Nach nur 5 Jahren auf dem Bischofsstuhl holt ihn Johannes Paul II. An die Spitze der Glaubenskongregation nach Rom. 2005 einigt sich das Konklave in nur 26 Stunden auf ihn als neuen Papst. Bei seinen ersten Auftritten weckt er viel Begeisterung. 2006 der Gang nach Auschwitz, ein bewegendes Ereignis. Doch später wirft die Begnadigung des Holocaust-Leugners Williamson Schatten auf das Verhältnis zwischen Katholiken und Juden. Benedikts Türkei-Reise im Herbst 2006 scheint zunächst durch die Regensburger Rede belastet, in der sich der Papst mit dem Verhältnis des Islam zur Gewalt auseinandersetzte. Spätestens mit dem Besuch der Blauen Moschee entsteht aber die Basis für einen neuen, fruchtbaren Dialog. Als theologischen Schwerpunkt betrachtet er die Ökumene, vor allem das Verhältnis zu den Orthodoxen will er verbessern. An den Deutschlandbesuch im Herbst 2011 richten sich hohe Erwartungen. Doch trotz freundschaftlicher Gesten rückt Benedikt nicht von seiner Position ab, die in evangelischen Kirchen keine Kirchen im eigentlichen Sinn sieht. Zur größten Belastungsprobe des Pontifikats wird der Missbrauchsskandal. Zu lange lässt Benedikt sich nach Meinung mancher Opfer und Kritiker Zeit, bis er explizit um Verzeihung bittet. Seine Reisen führen Benedikt XVI. Meist dorthin, wo seine Kirche der Stärkung und des Zuspruchs bedarf, wie nach Kuba im Frühjahr 2012. Immer sucht er das Gespräch auch mit Andersdenkenden, wie mit Revolutionsführer Fidel Castro. An seinem 85. Geburtstag im April 2012 nachdenkliche Töne. Ich stehe vor der letzten Wegstrecke meines Lebens und weiß nicht, was mir verhängt sein wird. Aber ich weiß, dass das Licht Gottes da ist. Jetzt hat Benedikt XVI. Die Konsequenz gezogen aus zunehmenden Belastungen und nachlassenden Kräften. Zur Papstentscheidung bringt das Erste gleich nach dieser Tagesschau einen Brennpunkt. Mehr Informationen finden Sie auch auf tagesschau.de. Tausende Menschen sind heute am 2. Jahrestag des Sturzes von Präsident Mubarak in Ägypten auf die Straße gegangen, um gegen die neue Regierung zu protestieren. In Kairo blockierten Demonstranten die U-Bahn, andere verbarrikadierten den Eingang der zentralen Meldebehörde am Tahrirplatz. Parteien und Revolutionsgruppen hatten zu den Protesten aufgerufen. Sie werfen Präsident Morsi vor, seine Gegner mit ähnlichen Methoden mundtot machen zu wollen wie sein Vorgänger Mubarak. Bei der Detonation einer Autobombe sind an der türkisch-syrischen Grenze mindestens 10 Menschen getötet worden. Etwa 50 Personen wurden verletzt, berichten türkische Medien unter Berufung auf die Behörden. Danach explodierte der Sprengsatz in einem syrischen Fahrzeug am Grenzübergang Çelvegözü in der Provinz Hatay. Hier werden Hilfsgüter für die syrische Bevölkerung abgefertigt. Es ist der schwerste Zwischenfall im Grenzgebiet seit Beginn des syrischen Aufstandes im März 2011. Die neuen Stasi-Vorwürfe gegen linken Fraktionschef Gysi sorgen für Diskussionen. Es geht darum, ob der 65-Jährige eine eidesstattliche Falschaussage gemacht hat im Zusammenhang mit angeblichen Stasi-Kontakten. Die Linkspartei stärkte Gysi den Rücken und sprach von schmutzigem Wahlkampf. Der Vorsitzende des Beirats der Stasi-Unterlagenbehörde Schröder mahnte, nicht jeder Verdacht habe auch Substanz. Es geht um ein Interview, das Gregor Gysi 1989 dem Spiegel gab. Damals war er Vorsitzender der Kollegien der Rechtsanwälte der DDR. In einem Stasi-Dokument berichten 2 Offiziere über ein Gespräch, das sie kurz danach mit Gysi führten und in dem er offenbar von der Begegnung mit den Westjournalisten erzählte. Das bezeuge die große Nähe Gysis zur Staatssicherheit, meinen manche Experten. Es ist ein weiterer Beleg in einer ganzen Kette über Jahre gesammelter Dokumente des Ministeriums für Staatssicherheit, die belegen, dass eine Kooperation stattgefunden hat. Gysi, der nach einem Skiunfall im Krankenhaus liegt, weist alle Vorwürfe zurück, bestätigt aber das Gespräch mit den Stasi-Leuten. Brisant für ihn ist eine eidesstattliche Erklärung, die er 2011 in einem Rechtsstreit mit dem NDR abgegeben hatte. Zitat: Ich habe zu keinem Zeitpunkt über Mandanten oder sonst jemanden wissentlich und willentlich an die Staatssicherheit berichtet.
Steht das im Widerspruch zum Gespräch mit den Stasi-Offizieren und wäre es ein neues Indiz für seine Kooperation mit der Stasi? Das sieht Richard Schröder vom Beirat der Stasi-Unterlagenbehörde anders. Aus dem bisher bekannten Material konnte man seine Behauptung nie widerlegen. Von neuem Material hat bis jetzt noch niemand geredet und deswegen ist das in meinen Augen bis jetzt eine Luftnummer. Es geht nicht um die alten Vorwürfe, ob Gregor Gysi Stasi, IM war oder ob er gar seine Mandanten verraten hat. Diese Vorwürfe sind bis heute nicht bewiesen. Es geht jetzt um die Frage, ob seine eidesstattliche Versicherung den Tatsachen entspricht. Wenn nicht, dann allerdings muss Gregor Gysi strafrechtliche Konsequenzen befürchten. In den Karnevalshochburgen am Rhein haben mehr als 1 Million Menschen heute den Höhepunkt der 5. Jahreszeit gefeiert. Bei den Rosenmontagsumzügen nahmen die Wagenbauer traditionell die Politik aufs Korn. Mariechen Tanz. Viele Strüsser und Kamelle, dazu noch heiße Kurven. Mit grellen Farben feierten die Jecken gegen den grauen Himmel an, für ein brasilianisch-kölsches Lebensgefühl. Passend zum Motto Karneval im Blut, hier und am Zuckerhut, gewidmet der Partnerstadt Rio de Janeiro. Der Rosenmontag in Köln, auch im Bundestagswahljahr eindeutig mehr von kölscher Ausgelassenheit geprägt als von Berliner Politik. Ich hätte nicht gedacht, dass hier so viel auf den Straßen los ist. Es ist einfach nur geil. Rheinaufwärts ging es deutlich politischer zu. In Mainz tanzten knapp 500.000 Jecken im Regen und kommentierten bunt und bissig etwa die Nebeneinkünfte von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück. Noch eins drauf setzten die Düsseldorfer. Plagianette Schawan, Rainer Brüderle als sabbernder Rüde, Berlusconi gar als lüsterner Europabedränger und Angela Merkel wird zu Hitler. Jecksein ist in Düsseldorf traditionell politisch, in diesem Jahr aber mit besonders bitterbösem Humor. Also die Grenze bei der Satire gibt es nicht, man darf schon sehr, sehr böse sein. Gerade im Karneval gilt ja nun die berühmte Narrenfreiheit, die nehmen wir auch gerne in Anspruch. Die Düsseldorfer hatten noch einen der wenigen Wagen, der sich mit der Kirche befasste, nämlich mit den Missbrauchsfällen in katholischen Einrichtungen. Good evening, everyone, and welcome to the program. I'm Christiane Amanpour, and what a stunner. Popes don't step down. They remain in office until they die, but not the current Pope. Indeed, for the first time in more than 700 years, a pontiff has decided to resign. The 85-year-old Pope Benedict XVI, who was elected leader of the world's 1.2 billion Roman Catholics back in 2005, caught even his closest aides off guard when he announced today that he had stepped down at the end of this month, February 28th. He issued a statement saying that both strength of mind and body are necessary, strength which in the last few months has deteriorated in me to the extent that I've had to recognize my incapacity to adequately fulfill the ministry entrusted to me. Among the legions of Roman Catholics around the world, the news was met with shock and sadness. Supporters such as New York's Cardinal Timothy Dolan rushed to praise him. I would have to say my affection for and my admiration for Pope Benedict XVI has skyrocketed. It was already high, but I love him so much. So there, Cardinal Dolan responding to what he called the Pope's wisdom to know when to call it quits. Catholicism is the largest single denomination in the United States, and although there's a constitutional separation between church and state here, consider this: 6 of the 9 United States Supreme Court justices are Roman Catholics. Now, after the highly charismatic and dearly beloved and deeply conservative reign of Pope John Paul II, many Catholics were hoping for a more progressive successor when he died. But Benedict, the German-born Cardinal Joseph Ratzinger, made clear from the day that he assumed the papacy, the Church needed to get back to the fundamentals of its faith, and his tough stance on religious issues earned him the nickname God's Rottweiler. On the other hand, he also became the first tweeting pope, and on an iPad no less, with 1.5 million followers. With all the challenges facing the Church, by far the worst crisis has been the decades-long scandal and cover-ups of priests sexually abusing young boys. Even though Pope Benedict entered office pledging to clean up this horror, critics say the Church has failed to fully
hold the guilty accountable and properly atone. And cases continue to come to light. The Vatican says there'll be a new pope before Easter, and the betting has already begun. Will the next pontiff be the first to hail from outside Europe? At the top of the bookmakers' list today, this man, Cardinal Peter Turkson from Ghana. In a moment, we hear some of the fierce criticism about Pope Benedict's short reign. And later in the program, U.S. Senator John McCain joins me on the dissent in the ranks of the Obama administration over whether or not to arm the rebels in Syria. But first, to Raymond Flynn, the former U.S. ambassador to the Vatican, who personally knows Pope Benedict. Ambassador Flynn, thank you so much for joining me. Let me ask you, today is World Day of the Sick. You knew Pope Benedict. Why do you think he's done this now? Well, I think just before Lent began, it's a very important period of time in the Catholic Church, a time for reflection and hope. Moving forward, it's always been one of my favorite days of periods. Joseph Ratzinger Benedict XVI, I've known him for many years. I'm not surprised at this decision that he made today, because he's always placed the emphasis, the priority of the Catholic Church over any kind of ambition. And I think he really has recognized and sees, as Cardinal Dolan said, that this is an opportunity to move the Church forward for a more energetic person in good health. He's admitted the last 3 or 4 months that he is in declining health. That's why I think he has, in fact, decided to step down in the best interest of the Catholic Church, Catholics, and the world society, for that matter. Ambassador, we mentioned before we came to you that there has been a lot of betting already about who will be the next pontiff, and will it be somebody for the first time outside of Europe. Now, we know that the church congregation is growing fastest in places like Africa and South Asia. Where do you think the next pope will come from? Where do you think it should come from? Well, I've always I've seen the diversity of the Catholic Church growing rather exponentially. I saw that when I traveled with John Paul II in Africa, Nigeria, and Latin, Central America, and Mexico. It's not like the United States. There's a level of enthusiasm, excitement, not only among Catholics, but also religious people joining the Catholic profession. So, you know, I think that's the future of the Catholic Church, is in those areas where the population is skyrocketing, where there's a great hope and opportunity for leadership in the Catholic Church. So, you know, I know there's this traditional wisdom that it comes from the institutional church in Italy, but John Paul II certainly broke that down after 453 years. He was elected Pope. I think you're going to see some real significant changes in the conclave, in the College of Cardinals. I think it's going to reflect the real growing diversity of the Catholic Church throughout the world. Well, and what about the way the Catholic Church has to minister and has to reach out? As we said, you know, he's obviously had a lot of successes, but there's obviously been this ongoing terrible wound in the Church that has not yet been bound, and that is the sex abuse scandal. Give me your impressions of how deeply, well, how this needs to be fixed, how the next Pope can do it, and what were the successes of Pope Benedict as Pope? Well, one of the successes of Benedict XVI that I can personally attest to, because of the fact that I've been involved in the issue, in fact attended an international world conference on adult stem cell around the issues of regenerative health. That was not a very front page issue, but Benedict XVI really took the leadership position on that. So I think he created an environment where people started talking about healthcare issues that really dealt with the core problems of poverty and problems that have not been addressed by society for the longest period of time. So I give him great credit for that. On the other hand, yes, you're right. The sex abuse scandal continues to divide Catholics, not only in America, but in Ireland and across the world. And I think that's why he also feels that it's time for a new, younger leader in this technological era who can really reach a massive numbers of people through the internet, through media, through television. And I think he recognizes, and I think that'll be his great legacy, is that he, as Tim Dolan said,
he knew enough to realize that it was time for new leadership in the Catholic Church, one that was going to reach out to a growing, diverse Catholic population worldwide. He never really wanted to be Pope, did he? You know, that's a great question you ask. I was with him Palm Sunday before he became Pope, when John Paul II, I was in Rome, and John Paul II was dying. You know, I've been in politics, Christiane, 50 years. I've worked with Kennedy and Humphrey and Bill Clinton and all these people. You know, I think I can size up politics as well as anybody. I never would have believed that this was an ambition of Joseph Ratzinger, Cardinal Ratzinger, in those early days. But nonetheless, he was an intellect. He was well-informed. He had a great deal of credibility on the issues, head of the doctrine of this doctrine of faith. So I think the office came to him rather than him going to the papacy. On that note, Ambassador Flynn, thank you so much for joining me. Sure, Christiane. Good to talk to you again. And you too. And now we turn to John Allen, who's a senior Vatican analyst and who has been my co-pilot many, many times on these papal transitions. Good to see you again, John. We just heard from Ambassador Flynn. Hi, Christiane. That Pope Benedict didn't want to be Pope, but he was a big intellect. What would you say to the people who still don't believe that the great gaping wound of this sex abuse scandal is what colors the Catholic Church for too many adherents around the world? What did he do to stop that? Well, I think that's absolutely right. There is no doubt that the child sexual abuse scandals, which to some extent Benedict XVI inherited from John Paul II, have been the most significant blow to the public standing and moral authority of the Catholic Church in our lifetime. And of course, there are a number of critics of Benedict XVI out there who would perhaps give him credit for some tentative positive steps. They would say, you know, the first pope to meet with sex abuse victims, which he did in the United States for the first time in 2008 and did 6 times during the course of his papacy, the first pope to apologize, the first pope to make zero tolerance the official policy of the Catholic Church. They would say those were positive steps, but at the end of the day, they would say much of it was too little too late. They would still say that many bishops who were involved in the cover-up of these crimes were not adequately held accountable. They would say that the Church still has not completely come clean in terms of its willingness to release files and so on. There is no doubt that criticism remains, and it will undoubtedly be part of the debate over Benedict's legacy, both in the short and the long terms, Christiane. So what, from your reporting today, how startled was the Vatican? How are they handling it there? Look, you want to know how startled they were? Let me tell you a story. I was set to have lunch today with a senior Vatican official, a guy who works about 200 yards down the corridor from the papal apartment. He was as shocked as I was when we started getting, you know, text messages and phone calls and so forth about this news breaking this morning. Now, look, the editor of the Vatican newspaper has said today that this was a decision Benedict made almost a year ago after he got back from a long and grueling trip to Mexico and in Cuba last March. But if that's the case, Christiane, I can tell you he played these cards awfully close to the vest because everyone here was stunned by the timing of the announcement. And I think people are still scrambling to figure out exactly what it means. I mean, we know at one level what the process is. There will be a conclave, and you and I have lived through a conclave before. We know about the pageantry and the intrigue and the sequencing. What we don't yet know, Christiane, and what no one here really has a clear answer to is, what exactly is the role of a retired pope going to be? We know that Benedict is going to live in a monastery in the Vatican grounds, but will he continue to publish? Will he continue to travel? Will he take part in public liturgical functions? What role will he have in continuing in some way to provide leadership for the 1.2 billion Catholics around the world? Frankly, Christiane, these are completely uncharted waters, and when you're talking about an institution that has more than 2,000 years of history, you don't get a chance to be in uncharted waters very often. You certainly don't. And what about this speculation about who might be the successor? Do you think this time somebody from Africa, somebody from South Asia?
Well, look, I think it's entirely possible. 2/3 of the Catholics in the world today live in the southern hemisphere. That share is going to be 3/4 by mid-century. I think in the abstract, many cardinals would be attracted to the idea of electing a pope who can put a face and a voice on that burgeoning Catholic population outside the West. The problem is, however, Christiane, when they go into the Sistine Chapel to vote, they're not electing a passport. They have to elect a flesh and blood individual. And so what's going to be most important to them is taking a look around, trying to ask who's the best card in the deck. I mean, you and I both know that in 2005, Joseph Ratzinger was not elected because he was a German. In many ways, he was elected in spite of being a German and another European. I think this time it's the same dynamic. They want to find the holiest, smartest, savviest, most capable figure they can, regardless of where he happens to come from. And I know you'll be watching and we'll be watching and we'll keep talking. John Allen, thank you. You'll be out there in rain and shine. I can see that rain on you. So thanks very much for joining me this evening on this incredible night. Vatikan an einem Mittwochmorgen. Schon bald ist es vorbei mit der Beschaulichkeit und man weiß nicht, wer die Mehrzahl stellt, Touristen und Schaulustige oder Pilger. Letzteres ist wahrscheinlich, denn Mittwoch ist immer Audienztag. Eine Gelegenheit, dem Papst tatsächlich zu begegnen. Auch wenn die Türen und Pforten des Vatikan gemeinhin als verschlossen erscheinen, Benedikt XVI. Gehört zu den meistgesehenen, gefilmten und fotografierten Persönlichkeiten der Welt. Diesen öffentlichen Papst kennt man, den privaten kaum. Daher umso überraschender. Erstmals gewährte Benedikt XVI. Einblicke in diese seine private Sphäre im Vatikan. So etwas gab es bislang noch nie. Rampenlicht und Blitzlichtgewitter. Das Leben eines Papstes wird längst beeinflusst, auch durch Entwicklung und Verbreitung elektronischer und digitaler Medien. Alles ist sofort und beinahe weltweit öffentlich, wenn er zu den vielen tausend Menschen spricht, die wöchentlich zu ihm in den Vatikan pilgern. Messen und Andachten, Audienzen, Gesprächsforen, repräsentative Pflichten, den Büroalltag gar nicht mitgerechnet. Ist da überhaupt noch Raum für Ruhe, geschweige denn für eine persönliche Privatsphäre? Der Einblick am frühen Morgen in den Papstgemächern des Apostolischen Palastes überrascht. Als sich Papst Benedikt ein liturgisches Gewand anlegt, um sich auf die tägliche Frühmesse vorzubereiten, da ist alles völlig still. Wenn, dann wird geflüstert. Und auch Prälat Georg Genswein, sein Privatsekretär, assistiert schweigend. Die frühen Stunden des Tages gehören der in sich gekehrten Andacht, dem konzentrierten Gebet. Der Beginn der Messe und nur der engste Mitarbeiterstab nimmt für gewöhnlich daran teil. Nach dem Frühstück, Prälat Genswein liefert die ersten Akten. Einige Firmen für Bischofsernennungen. Jawohl. Da darf ich Ihnen also zunächst die Liste der ersten Philippinen.
Die erste Nennung geht um die Philippinen. Ja. Dann geht es von den Philippinen die USA. Let's go to Salt Lake City. Viele Unterschriften ständig. Benedikt XVI. Zeichnet gegen als Kirchenoberhaupt oder als Staatschef oder als beides zugleich. Eine Verantwortung, die jegliches oberflächliches Studium verbietet, denn dies würde sich wohl schnell rächen. Benedikt XVI. Jedenfalls achtet auf jedes Detail. Sehen wir da auch herunter. Sicher. Ja, er liest Zeitungen, ja. Ok, bene, dann nehme ich das mit. Buon proseguimento. Später erneut in der päpstlichen Kapelle. Der Papst ganz allein mit sich und Gott. Es geht an diesem Sonntag gegen Mittag. Das Angelusgebet steht an. Draußen auf der Piazza San Pietro warten schon die Gläubigen. Fast immer nutzt der Papst dieses öffentliche Gebet zu erklärenden Äußerungen. Für ihn die ideale Gelegenheit, den Zuhörern die Ursprünge des Glaubens wieder freizulegen. Konzentration vor dem Angelus. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica contiene una delle parole più tipiche e forti. Et habitavit in nobis, pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Celi, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc edusque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Es gibt Tage, da will die Aktenlage nicht kleiner werden, also bleibt nur der Weg zurück an den Schreibtisch.
Pranzo steht an, Mittagessen. Aber auch dies ist für den Papst keine wirkliche Ruhepause. Häufig hat er Gäste eingeladen zu Arbeitsessen. Die Liste der als dringlich eingestuften Gespräche reißt nie ab. Da erscheint jede Minute kostbar. Parliert wird meist auf Italienisch, aber auch Englisch, Französisch, Spanisch, Polnisch und Deutsch sind Standardsprachen in der Chefetage des Apostolischen Palastes. Auf den Tisch kommen nur Speisen aus der päpstlichen Küche mit einer klaren Präferenz. Benedikt bevorzugt die italienische Kost. Kurz danach etwas Bewegung an der frischen Luft auf dem Dachgarten des Apostolischen Palastes. Dabei bespricht sich der Papst mit seinen Sekretären. Er gibt die Marschrichtung vor für das noch anstehende Arbeitspensum am Nachmittag. Im päpstlichen Medienzimmer. Meist erst gegen Abend, im Bedarfsfall aber auch früher, setzt sich Benedikt XVI. Zusammen mit seinen Mitarbeitern vor den Fernseher. Die Nachrichtensendungen des italienischen Fernsehens sieht er regelmäßig, aber auch deutsche Sender sind gespeichert. Tatsächlich gilt Papst Benedikt in medialer Hinsicht als bemerkenswert gut informiert. Wohl eine Folge des weltweit gestiegenen Medieninteresses, vor allem an seiner Person. Selbst der allergrößte unerledigte Aktenberg wird ihn davon nicht abhalten können. Die eine Stunde am Nachmittag in den vatikanischen Gärten widmet der Papst seinem Lieblingsgebet, dem Rosenkranz. Denn der ist ganz sicher Bestandteil, wenn nicht gar Wurzel seines Glaubens. Am Abend dann, wenn die letzten Pilger und Touristen den Petersplatz verlassen haben und die Nacht hereinbricht, dann sind die Chefzimmer im Apostolischen Palast meist hell erleuchtet. Der Papst sitzt immer noch am Schreibtisch, heißt es. Keiner weiß es genau, aber jeder vermutet es. So eine Art öffentliche Privatsphäre.